So dakta mpenzi mtazamaji, ni saa 5 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Hujambo na karibu. Mimi nafahamika kama Elizabeth Mutuku, unawasiliana nasi kwa 22047 na mitandao ya kijamii ya TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa Twitter, ukurasa wangu binafsi L_Liza. Kumbuka kauli yako inakubalika, nasi tupo hapa kuhakikisha kutoka kaunti zote 47 unapokea yale yanayojiri. Na shirika la huduma za jiji la Nairobi NMS kwa sasa linakabidhi majukumu yaliyopewa serikali kuu kwa serikali ya kaunti ya Nairobi baada ya muda wa makubaliano kufika kikomo leo. Majukumu hayo ni pamoja na afya, miundo misingi, uchukuzi na ukusanyaji kodi. Baadhi ya maafisa wa serikali walioshiriki katika kuhamisha majukumu hayo wakiwemo aliyekuwa waziri wa ugatuzi Eugene Wamalwa na mwanasheria mkuu anayeondoka Kihara Kariuki wamehudhuria hafla hiyo. Hebu sasa tuingie huko mubashara. Our counties and our country. Another 10 years of devolution with good leaders like Sakaja, I believe Kenyans are going to see what we have done. But I cannot end without saluting General Baji. The DG has done a wonderful job. Mpigie makofi jamani. Because in like 20 months, he's been able to deliver 20 hospitals. New hospitals in Nairobi. This is something that had not been achieved in 10 years. It's been done in 20 months. He's been able to do over 500 kilometers of roads, opened up areas where there were no roads. Mukuru kwa Njenga, Mukuru kwa Rube, ndani huko. He's done a wonderful job. We didn't have water in most of these informal settlements. We have over 200 boreholes where we have free water for Nairobians. Governor Sakaja, I want to urge you, because we have the framework in place for transfer of functions, we are serving the same people. Hakuna wa Kenya wa county government na wa Kenya wa national government, wote ni wa Kenya wetu. Don't feel shy whenever you need probably people like General Badi to come and assist you in any way. Do not hesitate. This man can deliver. And him is a general, atake mambo ya siasa, you give him a job, it will be done. And not just General Badi, even our military. They've done a wonderful job. When you go to our parks, you see the stadiums they have put up, the hospitals they have put up. In a record 1 year, we have a hospital up and running. If you need the military to work with you, Governor, please do not hesitate to engage our military. They will deliver for you. We have a stadium called Ulinzi Stadium on Langata Road. This stadium was put up in a record 9 months at a budget that you will not believe it. I know the county government of Nairobi has been building a stadium. Was it in Dandora or where? I think that is a story for another day. But if you want that stadium done by the military and you want General Badi back to finish that stadium for you, please do not hesitate. He will deliver, and that we leave to you, and we want to wish you well. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Asante sana CS. Sasa nitamwalika DG wetu aweze kumwalika governor wetu. Asanteni. Thank you, CS. Your Excellency, the Governor of the City of Nairobi County, Honorable Sakaja Johnson, the CS Devolution, and all the other senior government officials present here, my colleagues, and the general public. Mine is very simple, is to welcome the governor of the city to talk to you. But before I do that, I'd like to just make a few comments about today's event. Today's event reflects the final stage in the realization of the new government of the mandate that the people of Nairobi gave us to manage their affairs in this city. And I believe that with today's event, it is now fully incumbent upon us to drive these affairs forward and to make sure that the promises and the expectations of the people of Nairobi are met. We know and we believe that the work that has been done by the NMS has been huge. It's great. I have seen a lot of it, and I believe that the work they did is excellent.
It is good for our people. It is something that we needed as Nairobians. And I want to thank them very much for that piece of work. But now it's for us, as the people running the city, along with our employees in the county, to ensure that we create systems, processes, procedures, and corporate governance structures that ensure that the citizens of Nairobi receive the service they so expect. It is our mandate, it is our expectation. We must improve the service delivery in this city. We must ensure that people get what they expect from their leadership. We must ensure that we transform the city. We must go to the next level and ensure that people feel we have brought in a different leadership. With those few words, I'd like then to ask all of you to join me as we welcome the Governor of Nairobi City County, His Excellency Sakaja Johnson, to address us. Your Excellency. Thank you. Asante. Hakuna haja ya hiyo. Sintaongea tu. Thank you very much, Deputy Governor, Major Badi, Lieutenant General Badi. Now I was told the other day nileka kwa Twitter, Major General. Thank you so much. Waziri Eugene Wamalwa, the Honorable the Attorney General, of course State House Controller, my good friend, Mheshimiwa Kinuthia, and everybody who is here. I acknowledge your presence, KRA, the Intergovernmental Relations team, Ambassador Mushiri, my good friend as well, and my successor at Ngao, was your inaugural patron at the Ghana Owners Association, and everybody who is here, the people of Nairobi. Good morning. I want to say thank you. I want to say thank you to the NMS. The journey was not easy, and Waziri Eugene has alluded to things that were happening. When I was senator, I was involved in coming up with that solution, because Nairobi County government at that time was not able to execute functions. My predecessor, His Excellency Governor Mike Sonko, at that time was encumbered by a court case, and you remember the ruling was that you cannot execute your functions, and he had no deputy. And so we had to find a solution. And I remember spending a lot of time with the former president and the team thinking of what to do. And we came up with the deed of transfer. But I was told on the day of signing that I should not appear, because if I was in there, there would be no signing. We later learned that other forces were used to encourage the signing, other inducements. I want to confirm that this morning, I have only served tea, and the Honorable Attorney General declined to take tea. I think out of fear that there could be something I have put in. Asanteni sana. I want to acknowledge the presence of my MCAs from Nairobi County Assembly, and I will ask one or two just to make brief remarks. I'll start with the MCA for Waithaka. All MCAs, inueni mikono tuwaone. Please recognize the MCAs we have. They are an important part in delivering for the people. So, utawasalimia na pia Shege Maura. Good morning, everybody. Your Excellency the Governor, Lieutenant General, and all protocols served. My name is Anthony Karanja, serving MCA in Waithaka Ward and serving in the Nairobi County Assembly. First of all, I would like to say thank you to Major General and NMS for a job well done. We have set the bar in providing services and doing projects in Nairobi in terms of quality and in terms of speed. And I want to agree with you that some of the projects would not have been possible if it was done by politicians like ourselves. I would also like to acknowledge the Nairobi County Assembly that was also in place to provide the necessary legislation to make sure that NMS was a success and the process of transfer of services went smoothly. So, and I also assure His Excellency the Governor that still as the Assembly, we will still be there to provide the necessary legislation and necessary support to make sure that we achieve what you want to achieve for this city. I would also like to thank you
because you are helping our governor achieve what he promised the people of Kenya and the people of Nairobi, that we are going to return the services back to the city as quickly as possible. It may not have taken the 1 week he had given us, but it is finally here. I would also like to request the staff at NMS and at Nairobi County to make sure that this return of services is smooth, and we are going to benefit, and it's going to continue serving the people of Nairobi like we vowed or we took our oath of office to do. So thank you very much, the people of Nairobi, for electing us and for electing Governor Sakaja. Asanteni sana. Your Excellency the Governor and all protocols observed, I thank you for giving the MCAs the opportunity to address. And just say two things. One, the Honorable Minister had alluded to that there's the issue of anchoring the COG into law and IGRTC, maybe also to add, the same way you've seen it fit for MCAs to address, and the County Assemblies Forum should also be part of it, so that the whole engine of devolution, not one arm is left behind, so that we ensure that all systems of devolution go across board. Secondly, Honorable Governor, is that we are very happy that we've lived to see this day, that the issues and all the functions were taken to the national government are back. We want to assure Nairobians, as the MCAs, one of our key roles is oversight, and of all the processes, all the activities that were done, we'll be very happy to work together in terms of oversighting whatever was done and being able to bring to account for every shilling and every value for the shilling for the benefit of Mwananchi in terms of oversight. I thank you. Thank you very much for those remarks. Indeed, the County Assembly, and allow me to congratulate you for being sworn in. All the MCAs were sworn in yesterday. Hongera. Walikuwa MCAs elect until yesterday. Now they are properly constituted. I also want to congratulate our new Speaker, Honorable Ken Gondi, and the Deputy Speaker, Honorable Kados, on the election. On top of anchoring the County Assembly Forum, I have been persuading my colleagues, governors at COG, that we want county assemblies to be financially independent, that you can get your budget directly, not through the executive. And that is a process that I hope, together with the Intergovernmental Relations Committee and the State Department of Devolution, because it will still exist, we can make sure it happens, so that the county assemblies get their funding directly for you to do oversight. I believe in oversight. I have been a legislator for the last 10 years. I know the power of representation. And it is not me being oversighted as an individual. It is the county government. We need it, and we will support you as you do that. Devolution is an amazing gift to the people. It was a highlight of our Constitution 2010. It is a gift that has ensured that parts of this country that had never seen any development have been able to see development. We devolve fiscal responsibilities and political power. Unfortunately, as I've said, there had to be a situation in Nairobi where some of that was moved back to the national government, but today all the functions are back to the people of Nairobi. The lady in Mutwini, who is going to the dispensary or the hospital there, needs to hold to account somebody who she has voted in. So does the young man in Kayole, so does the father in Mihango. That is the power of devolution. It's based on the principle of subsidiarity, that a function is best offered at the lowest level compatible with the beneficiary of that service. Of course, it is a relationship. Devolution is not about the national government or about the county government. It is about both working together. And I've been assured from very high sources, I'll let that announcement be made by the right person, that there will be a State Department of devolution to continue with the work that has been done. It is that important. And for us in Kenya Kwanza, bottom up means devolution. And you're right, Waziri Eugene. And I'm very happy that you also know bottom up, and that you believe in it. Waziri Eugene is my big brother, and we joke a lot together. We really missed him on our side, but sasa maisha ni hiyo, tuende mbele pamoja.
I really want to honor the NMS and the staff at NMS. You did a good job despite challenges. I know in the beginning there were a lot of challenges with this side, but I want to encourage you that we still need a lot of your work. I want to urge my staff in Nairobi City County Government and those who are coming back that you are all now one. There is no former NMS staff and former county government staff. You are all staff of the Nairobi County Government and you will work together as equals. So watu wa hapa muwakaribishe wote ambao walikuwa wameenda na wale ambao pia walikuwa wameajiriwa. We will have space for everybody. I want to assure the nurses, because many of them felt that when NMS goes, that they will go home. We still need you. We need you to serve our people. Ultimately, every action we take, every activity we engage in, is focused on the people of Nairobi, and we're going to act in their best interest at every turn. So karibuni sana, tumewarudisha City Hall. Kujeni hapa tufanye kazi. When I came to City Hall, I found amazing people. My first meeting was not with the directors and the chief officers and the CECs. I met the staff. Around 10,000 staff of Nairobi were at the square behind there, listening to me. The first thing they said is that they have never been addressed by a governor. The second thing they say is that whenever they gather there, it is to strike, not to consult. And I told them, because this is not your bottom up, I will start with them. And I opened for them suggestion boxes for the staff, where I personally open and receive the letters and I read. I want to thank you, all of those who've written, because you have told me a lot of things. Najua wadosi saa ingine wanaficha, lakini ni wazuri. But I've gotten a lot of information about the county, and you will see action being taken as we move along. I want us to see ourselves as one family, tasked with the gift of stewardship over the people of Nairobi. We made promises. We went to the people. I want to see all of us as partners in delivering to the people of Nairobi. Let's remember the common person in Nairobi. Nairobi is going to be great. This is Africa's capital, and we must make sure it shines as a city of order, a city of dignity, a city of hope and opportunities for all. We want to make it easier for people to do business and not to stifle their business. In fact, in the coming week, we're going to sit down with all the informal traders in Nairobi, because I know now that they saw mtu ya bottom up ameingia, they are everywhere. We will sit with them and agree on how to organize their work, because all they are doing is trying to eke out a living for their people. I have said, let them not be harassed, but let them be facilitated. Once we agree on the streets that the hawkers are going to operate from and the timing they're going to operate from, they shall be left to operate. They'll be each given a number and they will do their work. In the last 1 month, we've been able to try, without my MCAs, and I'm happy they're there, without the new cabinet in Nairobi, but I want to thank those we've partnered with. We've been able to collect more than 54,000 tons of garbage that had filled the streets. I'm sure when you walk around you see some changes, sindio? Takataka inachukuliwa. Every day we're doing 2,100 tons, and now once the MCAs pass the budget, we're going to reconfigure the method with which we're going to clean the city. Nairobi must be clean, Nairobi must be sparkling. We've been able to start the recarpeting of 22 roads, starting with the sunken parking. We have now lit up the CBD. If you walk in the evening, you can see there's a change. The lights are on. Soon we're going to light up Ngong Road and many other of our places, especially the informal settlements. Work has begun and work is moving. I want to thank all of those we've partnered with, especially the military. And I must say, we've had this discussion with the Commander-in-Chief, who is the head of state, together with the CDF. We're going to be entering into an MOU framework, where in the areas we will still need the military, we will work with the military. And I will give you an example. The central garage has really improved. Our vehicles were everywhere in many garages. Something small was being charged at 1 million shillings. But with the leadership of NMS under General Badi, they were able to bring it back together. We shall continue that operation. In fact, I'm glad to announce that what used to be the fueling station at Central Garage is now going to be revived within a month. Our petrol station is going to operate, and we're going to enter into agreements and buy fuel at about 5 shillings less than commercial rates, so that we can save the people of Nairobi millions and millions of shillings. We need that efficiency. We've also agreed that we're going to do
a proper tree planting exercise together with the private sector. If you go up KCC, which was my former office, and you look around the city, you see 3 ecological zones. There is the green side, then there is a brown side, and there's a side which is almost being a desert. We must plant trees. We must plant trees in the city. I know there was outcry about the pruning of a tree down the road. I think it was pruned a bit too much, but we're going to replace. We're going to bring fully grown trees. I know together with the central bank, we're bringing a lot of palm trees from Malaysia that are going to line up Harambee Avenue. We're going to line up City Hallway. Let us bring back the green city under the sun that we knew as young people. When we were growing up, I grew up just 2 kilometers from here. The city was green. We used to have Camero collecting garbage. Water was flowing. We must return Nairobi to that status and to take it above and beyond what it has been. I'm glad to report also that we're making a lot of progress on the issue of water. You know that every day the people of Nairobi require 850 million liters of water, but we're only able to get 525.6 million liters. Together with Athi Waterworks and Nairobi Water, we've had a discussion with His Excellency the President to speed up the Northern Collector Tunnel so that it is done before the expected date, which was next year, December, so that we can add another 140 million liters of water per day and make sure that water is received by the people of Nairobi. Water is a matter of dignity. They all need to receive it. Additionally to that, we are already in discussions to continue with the waste to energy plant. Dandora will not be the same again. We're going to convert our waste into energy and the MRA facilities that General Badi has spoken about across the town. And our young people are the ones who are going to do that work of collecting the garbage, sorting it out in the sub-counties before it is transmitted to the landfill. Kutakuwa na kazi. Na tumesema kazi ni kazi. I think without going into much more details, let me assure the people of Nairobi, the task I have received is huge, but it is not daunting. There is grace, there is goodwill, and I am a hard worker. I will wake up every single morning to serve the people of Nairobi in all the 14 functions given to us in the Constitution. We are going to make Nairobi work, and we'll make it work together. I need you also to play your part as we transform this city. We are capable, and we are grateful that there's a lot of support that is coming to our city. It is not going to be magic. Things will not change in a day or 2 days. We will be patient, but you will see incremental changes as we move along and work together on that. I want to assure those that might be worried that there might be victimization or there might be favoritism, that everything we do will be based on objectivity. Even if you have been staff on the other side, come back home. If you have something to tell me, my doors are always open. You will get to me. But we will serve our people with dignity and with diligence as we move along. So asanteni sana. The functions are now back. Mboka ni mboka, kazi ni kazi, hustle ni hustle. Zindo hiyo. Huwa ananizanga maswiti. Huyu ni hustler. Nawashukuru sana. Tuendelee mbele. I know the subcommittees are still going to give the final reports, but let us move ahead. In the next few days, possibly next week, we shall be naming our cabinet together with the deputy governor, and we shall issue the advertisements for chief officer positions. Please, people of Nairobi, apply. Come join us in this noble task of making Nairobi work. Asanteni sana. Kofi, nitaomba tusimame kwa wimbo wa taifa. Huyo ni gavana wa Nairobi Johnson Sakaja kwa ushirikiano na NMS Mohamed Badi, Meja Jenerali ambaye amekuwa akiongoza NMS kwa muda huo, na kikomo cha kiki kifikia hii leo, wakiahidi kusonga mbele na majukumu yote ya serikali hiyo 18, na wale ambao ni wafanyikazi ama waliokuwa wafanyikazi wa NMS kufanya kazi kwa pamoja katika serikali ya kaunti ya Nairobi, zaidi akiahidi kuhakikisha kwamba kaunti ya Nairobi inaimarika zaidi na kuendelea kung'ara jinsi ambavyo inahitajika kupitia utendakazi wao. Ni baadhi ya yale tutakuwa tukisikia baadaye, lakini tukisonga mbele ni kuwa gavana wa Meru Kawira Mwangaza kwa sasa anataja baraza lake la mawaziri katika hafla inayofanyika katika makazi yake yaliyoko eneo bunge la Imenti kaskazini. Hebu kwa sasa tupate kusikia ni kipi ambacho kinajiri huko moja kwa moja. Ambaye alikuwa anatumika kwa ofisi
ambaye ama kwa watu ambao walienda nyumbani. Used to be the county secretary wa ofisi ambayo imeondoka, na sasa tumemretain kama ofisi aendelee kufanya kazi na sisi kwa uaminifu akiwa county secretary and end of public service Meru County. Anaitwa Mereti Rufus, na pia yeye si mchache. Tuena work experience ndito mono. From 2018 to date, ni county secretary and end of public service mwalimu. 2000 to 2014 amefanya the program of early childhood education Meru Egembe, na amekuwa deputy district education officer Meru North. Ukiingia kwa kitabu amekula kitabu. Adomaira Amongenti Primary School, eta Egembe Boys, eta Meru School A level, adidya postgraduate diploma modern management and administration, Cambridge College United Kingdom UK. Ashoka postgraduate diploma in modern management and administration, Cambridge College United Kingdom. Ashoka degree yewe ya mbele, Bachelor of Education Moi University. Adivya degree ya ijere, Master degree Education Policy and Leadership Moi University. Kutoka kaunti hiyo ya Meru tutakuwa tukisikia baadaye wale waliotajwa kuhudumu katika baraza hilo kutoka kwa wanahabari wetu walio katika kaunti hiyo. Lakini katika kaunti ya Mombasa, mikakati imeanza ya kukabili ugonjwa wa Ebola ili kuweka mbinu za kuzuia mchamko wa ugonjwa huo. Kaunti ya Mombasa imeorodheshwa kama mojawapo ya kaunti zilizopo katika hatari zaidi ya kuripoti, kulingana na ripoti iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa afya, kutokana na msongamano mkubwa wa watu kati ya Kenya na Uganda kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Moi na mipaka mingineyo. Maandalizi haya yameanza baada ya mamlaka ya Uganda kutangaza mkurupuko wa ugonjwa huo wa Ebola ambao tayari umegharimu maisha ya watu kadhaa. Wengine wote wakati kesi imekuwa suspected either from the community ama airport ama port ama from any other place, ni nani anapigiwa simu na ni timu gani? Leo hii kuna timu ya kwanza tunaita team A ambao wanafanyiwa training on how to respond and how to collect sample. Tunajua Ebola ni tofauti na COVID, they are highly contagious, yes, but Ebola is more contagious. Kwa hivyo ni muhimu sana tuhakikishe kuwa kuna zile protectives ambazo tuko nazo. Tunashukuru wakati COVID ilikuja tulipata kununua nyingi, so tumedistribute kwa sub counties. Tuna train the health workers jinsi wanavyofaa kuvaa na kutoa zile protective gears, na tume identify this facility as mahali ambapo tukipata case tunatoa mgonjwa from the place, tunakuja tuna isolate. Manake kwa sababu ile the reason why hatuwezi tumia Coast General ni kwa sababu ina wards mingi na ina watu wengi sana wanaingia pale. Kwa hivyo tukipeleka mgonjwa pale Coast General, tuna chanzo nyingi sana ya kuexpose more people. That's why tumetafuta facility ambayo iko na perimeter wall, ambayo iko isolated, it's not very near, hakuna watu wengi sana, traffic kubwa ambayo inaweza kuja. Na hii facility huwa inatusaidia hata wakati tuko na outbreak ya cholera, tunaitumia kama the facility for isolation. Task force ambayo tuko nao hapa, subcommittee ya health ambayo iliwekwa na His Excellency the Governor, one of the recommendations tunataka kukuja nayo ni county kukuwa na a set aside isolation facility. Itatusaidia kwa management ya multi-drug resistant tuberculosis ambazo tuko nazo kwa county, wale ambao wanahitaji kulazwa hospitalini. Itatusaidia wakati tuko na outbreak ya cholera, na itatusaidia pia wakati tuko na magonjwa kama haya sasa ya Ebola na menginezo, such that tuache ile kwa interrupt services, ile tunafunga facility to respond to an emergency. Hamasisho lote kwa wakazi maana pia wanapaswa kufanya.
Hamasisho ambayo tunaambia wakazi ni kuwa through our communication team tuko na zile materials ambazo tunaenda kushare through our communication office kuambia zile ni nini dalili za Ebola. Ukisuspect wa kawaida watu wana panic. Unapata saa zingine kuna false alarm. Lakini tunaenda kushare zile signs and symptoms sana sana kwa wale ambao wamesafiri. Manake tunapata kujua kuwa kuna wale pengine wanapitia panya route wakikuja. Tuko karibu na Tanzania iko karibu na Uganda. Kuna wale wanazunguka wanapitia kule, lakini our port health is high alert. Bila shaka ni vyema kuendelea kujichunga katika maeneo yale ambayo yametajwa kuwa ama yametahadharishwa. Na Tume ya Kitaifa ya Huduma za Polisi NPSC imeteua Masa Salim kuwa kaimu mkurugenzi wa upelelezi wa makosa ya jinai DCI kwa siku 14 zijazo. Haya yanajiri baada ya nafasi ya mkurugenzi wa DCI kutangazwa kwa wazi kufuatia kujiuzulu kwa George Kinoti Jumanne. Kujiuzulu kwa Kinoti kulitangazwa na Rais William Samoei Ruto alipokuwa akizindua baraza lake la mawaziri. Ni baadhi ya taarifa ambazo tunafuatilia kwa ukaribu, na baadaye katika taarifa zetu utakuwa ukipokea mengi kuhusiana na hilo. Baadhi ya wakulima kaunti ya Kisii wamekosoa mpango wa serikali wa usambazaji wa mbolea yenye bei nafuu. Wakulima hao wanadai kuwa hawajapewa mafunzo jinsi ya kupata mbolea hiyo. Serikali ilitangaza kuwa hakuna mkulima yeyote ambaye ataruhusiwa kuchukua zaidi ya gunia moja ya kilo 50, huku taratibu za kupata mbolea hiyo zikiendelea kuwatatiza wakulima zaidi, na haswa wakulima wadogo kukosa mbolea hiyo. Hivi ukiwa Kisii County unahitajika uende kwa DC office. Ukienda pale unaangaliwa kama uko kwa system. Ukitoka kwa system unakuja kwa serial depot. Hapa chini daraja moja. Ukija pale daraja 2. Ukija daraja 2 pale kuna nambari ya paybill ambayo utahitajika kulipa goods. Bei ya fertilizer ni DAP shilingi 3,500. Kwa hivyo kama unaweka 10 unapewa mifuko 10. Kama unaweka moja unapewa moja. Kwa hivyo kama wewe uko na ekari 2 uwezi pewa mifuko 6, unapewa mifuko 2. Mifuko unapewa kulingana na ukulima wako. Kwingineko ni kuwa familia moja kutoka kijiji cha Kiganjo, kaunti ya Kiambu, inaishi kwa huzuni na masikitiko baada ya mwana wao mwenye akili tahira kutoweka. Ruth Wanjiku mwenye umri wa miaka 21 alitoweka siku ya Jumanne iliyopita katika kijiji cha Sproling katika shule ya kibinafsi alikodaiwa kutoweka wakati mamake mzazi alipoondoka nyumbani kuelekea shughuli zake mwendo wa asubuhi. Mamake mzazi aliarifiwa na jirani zake kwamba Wanjiku alitoweka mwendo wa saa 1 asubuhi. Kulingana na Salome wa Maidha ambaye ni rafiki ya Wanjiku, ni msichana mwenye furaha na mcheshi. Juhudi za kumtafuta zikiwa zinaendelea, huku familia ikitaka yeyote aliye na habari kuarifu. Mimi nafikirianga kwa mafikirio yangu, huyo mtoto wangu anafunganga nyumba na nilikuta nyumba iko wazi. Ni kama alitolewa nyumba. Watu wote walikuwa na sisi ni 3 kwa hii plot. Ni kama alitolewa kwa nyumba hiyo mtoto, vile mimi naonanga. Alitolewa kwa sababu hata chai hakukunywa, hata dawa hakukunywa. Nilikuta tu dawa zake vile nilimwachia. Hakukula na hakukunywa. Na yule mtu tu ya dudhi alimbeba, akamweka gufia na akaenda na yeye. Kutoka studio sijaona mtoto yangu, hata sijasikia ripoti yoyote. Ako na miaka 20 na anasema huko Rudie. Na tunamtafuta Thika yote, Kiganjo yote, huko Makongeni yote tunamtafuta na tupati yeye. Hatujai kumpata, hata kusikia tu mahali yako. Mpaka Muthaiga yote, Kiganjo yote hatumpati. Sasa sijui mimi alienda wapi mtoto. Ashapotea tena. Hajawahi. Na anajua tu Kikuyu peke yake, na kusema yeye ni msmart ni kama msungu. Hiyo ndiye anaongeanga, na kusema anakunywa dufia. Mimi kwangu ni pale tu. Ukitoka ni nyumba kama 4 tu.
na nikipitia hapa nikienda town au nikienda wapi, napitia hapa nasukulia gari hapa. Sasa Wajiko tunaonana na yeye. Tunakujaga hata kununua sukuma, anakuja kutuhusia. Kwa hivyo hata wakati ile Wajiko amepotea, tunasikia tu tuko na mtoto wetu amepotea. Hata Masule wanasikia tu mtoto mmoja amepotea. Niko na watoto tujukuu tuko hapo kwa hiyo shule. Na tunasema kila wakati mwalimu anamwambia, ukiona mtoto ule ataona Wajiko, aseme ako wapi. Kwa hivyo hiyo ni jukumu tumesukua sisi wote, hata walimu. Na Wizara ya Huduma za Umma, Jinsia na Jinsia kwa sasa inaadhimisha siku ya wakongwe katika eneo la Maharani, kaunti ya Kisii. Hafla ya mwaka huu inajiri baada ya takwimu kuashiria kwamba wakongwe wametelekezwa na jamii. Mwanahabari wetu Kombo Alfayo amepiga kambi katika eneo hilo na kwa sasa tunavuka kwake moja kwa moja. Kombo, iwapo unanipata, ni kipi ambacho kinajiri zaidi kuhusiana na wakongwe kiendelea kuadhimisha siku hii? Naam, asante sana na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Kisii, hasa katika eneo bunge la kusini mwa South, ambapo tunazungumzia na kwamba leo ikiwa ni siku ya kuidhimisha siku ya wazee katika taifa letu ama dunia nzima, na niko na baadhi ya watendakazi katika idara mbalimbali za serikali ikiwa gatuzi lile la Kisii na vile vile serikali kuu wakiwa wanazungumzia ikumbuke kwamba katika uwanja huu mwaka uliopita Oktoba kulikuwa na mahafa ambayo aliweza kutendeka katika uwanja huu. Pengine nitakuwa nazungumza na mtu mmoja ambaye yuko hapa aweze kutueleza hasa ni kwa nini siku ya leo ameamua kuleta sherehe hizi katika gatuzi hili la Kisii. Asante sana ndugu. Leo ni siku kuu sana dunia mzima kwa wazee. Mama, wakina na wakina baba. Wakongwe, wazee, tunawashukuru, tunawaheshimu, tunawasherekea leo. Leo ni siku muhimu sana ya kusherekea sana akina mama. Kwa sababu akina mama wakongwe hapa Kisii ndio wamesumbuliwa sana. Wanauawa, watu wanasema wao ni wachawi. Wanauawa, watu wanachukua pesa zao, hawapatiwi heshima yao, hawapewi utu wao. Sisi kama watu wa Utu Coalition tunasema hivi, Wakenya wote, tuheshimu wazee wetu, tuheshimu wakongwe wetu. Uzee si uchawi. Umvi sio uchawi. Hii sherehe ililetwa hapa Kisii kwa sababu wazee sana kina mama na wajane wanauawa, watu wanasema ni wachawi. Lakini ukifuatilia kabisa utapata ni mambo ya udongo na vitina vingine. Tunakumbuka hata wazee wa Kilifi. Kilifi tumeambiwa wazee 3 wanauawa kila siku. Hiyo ni jambo la kushitisha sana. Kama Wakenya tushikane mikono, tusimame na utu, tuseme watu warudie utu wao. Tuone utu wa watu kwa vitendo vyao, kwa maadili yao. Utu wa viongozi sana uonekane. Tunasema tunataka viongozi wa utu. Tunataka uongozi wa utu. Viongozi waangalie, wajali sana maisha ya wazee wetu. Asanteni sana, tuendelee kushikana mikono, tusaidie wazee wetu, tuwape heshima yao. Asante. Asante. Pindi tuweze kupata mwanaharakati mwingine ambaye yupo katika kaunti ya Kisii ambaye ni Esnas. Kwa majina naitwa Esnas Nyaramba. Kutoka mjini Kisii. Mimi ni mwanaharakati. I am a human right defendant. Na katika siku ya leo kama mwenzangu alivyosema, it is a great day that we are here to remember wale already wameshawawa na ni kidhulma, because if I parade 3 people ama 10 people and tell you to choose mmoja ambaye ni mchawi, hauta choose. Uchawi inakuanga katika akili. Ukianza kugrow kitu unaambiwa una grow nacho. So siku ya leo we are here to say ya kwamba maisha ya mkongwe
ni maisha ya muhimu sana. These are the only people you can take care of. They will bless you, they will give you life, they will give you a future. You can mistreat them today na kesho unaelekea pale pale. Utaua mama wa miaka 60, miaka 70, and God will make sure that you reach 90. So as you can look that demagogue that you killed, na wewe utapitia mengi kuliko hayo. So siku ya leo tunaidhinisha, ni siku tunaidhinisha ulimwengu mzima, lakini tuko katika uwanja sababu we were here last year tukisema ya kwamba tuna condemn what had happened. Na I want to condemn again what happens in Kitutu Chache North, ambayo ni kurep akina mama ambao ni wakongwe. This must stop. Imetoka kutoka kulinch to raping. So I'm urging ya kwamba all the administrators wenye wako Kitutu Chache North, kama mama amekuwa raped katika kijiji chako, chukua jukumu, ongea, peleka wale mama for counseling, because they don't talk, instead they die of depression. Tushikane mikono kwa pamoja, tusaidie wazee, tusaidie kina mama ambao ni wakongwe, ili wao pia wakae na ile umuhimu, wakae na ile raha ya kuishi maisha yao. Si ati mtu akifika 50 anaanza kusema Mungu, nichukue mapema kabla sijawawa, nichukue mapema kabla sijakuwa nimerepiwa. Tuwalinde, tuwahifadhi, tuwachunge, tuwapatie afya na tuwapatie mazingira mazuri ambayo wataishi wakisema kwamba wamebarikiwa. Na pengine tuweze kupata vile vile mzee mmoja hapa aweze kutueleza naye ni yapi ambaye anayo. Ya, mimi naitwa mchungaji Joseph Ole Momposhi, nafanya na kanisa la Evangelical Lutheran Church in Kenya, katika maeneo ya Transmara. Pia nimekuja hapa Marani siku hii ya leo kwa sababu hawa wakina mama waliouawa hapa, mimi ndio nilikuwa mchungaji aliyeongoza ibada hiyo, na niliweza pia kuhamasisha jamii ya kwamba wazee, kulingana na Ayubu 12:12 ni kwamba uzee ni mwema, na uzee si uchawi, uzee ni hadhi. Unapotunza baba ama mama wako, umetunza baraka zako, na maana hata wewe kesho utakuwa mzee. Kwa hivyo nataka tukuambia watu kwamba tukase sana mafundisho ya malezi yetu pale nyumbani, ndipo vijana wapate kujua ya kwamba wazee ni muhimu sana, na wao pia watafika kuwa wazee na watahitaji kutunzwa. Asanteni. Naam, asante sana. Ikiwa inakumbukwa ni kwamba mwaka jana mwezi wa Novemba katika eneo hili kulikuwa na wamama 4 ambao ni binti kizee 4 waliweza kuchomwa katika eneo hili, na ni kwa sababu serikali iliweza kuamua siku hii ya kuidhimisha siku ya wazee katika eneo hili ili waweze kuwakumbuka na zidi kuwakumbusha kwamba wazee hawa ni wa muhimu sana katika jamii yetu. Sina lingine la ziada, pengine nikurejeshe kwako studioni. Asante sana Alfayo kwa taarifa hiyo, na baadaye tutakuwa tukisikia mengi kutoka kwako kuhusiana na yale yatakuwa yamejiri. Na upasuaji wa mwili wa wakili Paul Gisheru watarajiwa kufanyika hii leo katika makafani ya Chiromo. Shughuli hiyo ilihairishwa kutoka jana baada ya baadhi ya jamaa zake kukosa kufika kwa wakati. Haya yanajiri huku polisi wakieleza uchungu wao kuhusu kifo cha Gisheru baada ya madai kuibuka kwamba aliwekewa sumu. Sasa tujiunge na mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ambaye anafuatilia taarifa hiyo. Elizabeth, iwapo unanipata, ni kipi ambacho kinajiri na ni yapi ambayo yanaendelea kutoka eneo hilo ulipo? Naam, hujambo sana Liz na kupata kwa njia. Hujambo sana Liz na kupata kwa njia iliyo safi kabisa kutoka makafani ya Lee Funeral hapa jijini Nairobi. Na kwa sasa shughuli ama uchunguzi wa kubaini ni nini haswa kilimuua wakili Paul Gisheru unaendelea katika makafani haya ya Lee Funeral. Kumbuka kwamba sasa maafisa wa upelelezi ambao wanatathmini ama kuweza kuchunguza ama kubaini ni nini haswa kiliweza kumuua wakili Gisheru wanaendelea na shughuli ya upasuaji wa mwili, ile kwa lugha ya kimombo tunasema postmortem examination. Kwa sasa shughuli hiyo inaendelea. Shughuli hiyo iliweza kuanza hapo mwendo wa saa 3 juu ya alama hapa katika makafani ya Lee Funeral, ambapo marehemu Paul Gisheru amekuwa akisalia tangu kufariki kwake tarehe 27 mwezi huu. Kumbuka kwamba wakili Gisheru alifariki siku ya Jumatatu wiki hii katika jumba lake lililo eneo la Northwood Villas, eneo la Karen hapa jijini Nairobi. Kwa kufikia sasa haijabainika ni nini haswa kiliweza kusababisha kifo chake, lakini
kumekuwa na madai kadha wa kadha. Kumekuwa na watu ambao kumekuwa na madai kuwa huenda alifariki baada ya kukunywa sumu ama kukula mlo uliokuwa na sumu. Kumekuwa pia na madai, wengine wakijiuliza maswali kama iwepo kifo chake kiko na kitu chochote kufanya na ile kesi ambayo ilikuwa inaendelea kule mahakama ya ICC. Kumbuka kwamba alikuwa anatuhumiwa na mashtaka 6 katika kesi hiyo, akisemekana kwamba aliweza tu kuwahonga baadhi ya mashahidi waliokuwa katika kesi iliyokuwa inamkumba Rais William Ruto na mwanahabari Joshua Sang. Kumbuka kwamba kesi hiyo pia iliweza kutupiliwa mbali mwaka 2016. Hivi sasa mpiga picha wangu Immaculate tu anakuonyesha ni nini ambacho kinaendelea katika makafani haya ya Lee Funeral. Kufikia sasa maafisa wa upelelezi bado wamejifungia huko ndani kwa kile wanasema ni mkutano unaendelea, wakiweza kuwasilisha ripoti ambayo wanaendelea kufanya katika upasuaji huo. Kufikia sasa hatujui ni nini hasa ambacho watakuwa wanasema. Tunakita kambi hapa, lakini tukiweza tu kuwaona, tumeona tu wengi, maafisa wengi wa upelelezi ambao wanachunguza kisa hicho wakizungumza na baadhi ya wanafamilia. Na pia hapo awali kama dakika 10 hivi tuliweza kuona baadhi ya wanafamilia wakitoka katika eneo hili baada ya kuongeleshwa na maafisa wa upelelezi ambao wanafanya upasuaji huo. Pia katika wenye wanafanya upasuaji huo pia tuko nao wale ambao wanatoka kwa serikali ambao tunasema government chemist, pia waliweza kufika hapa. Kwa hivyo hapo mwendo wa baadaye hivi muda wote kutoka sasa watakuwa wanapeana taarifa kwa vyombo vya habari ya nini haswa kiliweza kumuua wakili Paul Gisheru. Ni taarifa ambayo tunaingoja na tunaisubiri kwa hamu na gamu haswa hapa katika runinga ya TV47, na tutaweza kukujulisha mtazamaji wetu ni nini ambacho kitaweza kubainika kulingana na uchunguzi huo wa mwili. Kumbuka kwamba ni shughuli ya upasuaji wa mwili ambao inaendelea katika makafani haya ya Lee Funeral hapa jijini Nairobi, ili kuweza tu kubaini ni nini haswa kilimuua wakili Paul Gisheru aliyefariki mnamo tarehe 27 mwezi huu katika eneo la Karen hapa jijini Nairobi. Kwako studio ni Liz. Sana Liz kutoka upande huo pia, na baadaye tutakuwa tukisikia mengi kutoka kwako, manake ninajua kutakuwepo taarifa kuhusiana na yale mejiri, na endapo upasuaji wenyewe utafanywa ni jambo ambalo ndani ya runinga ambayo inakuwa kwa kasi, runinga ya TV47, utakuwa unaweza kusikia hayo. Na viongozi kutoka kaunti ya Turkana wanaendelea kukashifu mauaji yaliyotokea siku chache zilizopita maeneo ya Kamuge na Namariet katika kaunti ya Turkana, ambapo watu 11 wakiwemo maafisa 8 wa usalama waliuawa na wavamizi wa mifugo kutoka kaunti jirani ya Pokot Magharibi wakiongozwa na seneta wa Turkana James Luminen. Viongozi hao wametaka serikali kufunga barabara zote zinazoelekea Uganda, wakisema wavamizi hao hutorokea nchini Uganda pindi tu operesheni ya kusaka silaha haramu inapoanza. Kwa sasa maafisa wa usalama wameanza operesheni ya kurejesha silaha zenyewe kwenye kaunti ya Turkana, Pokot Magharibi na Baringo. Marakwet na wale wote ambao wanang'ana mifugo kuwaleta karibu, akauliwa ni kwa sababu gani anajitokeza? Kama wanawake tumehisi ya uchungu, wamama wamekwisha, watoto wamekwisha, wazee wamekwisha. Kwa hivyo tunataka rais yetu ajitokeze leo. Sisi ni Wakenya, kitambulisho yetu nasema sisi ni Wakenya, kwa damu sisi ni Wakenya. Sisi sio majirani wa Pokot kwamba ni dual citizenship. Wanapiga kura Uganda na wanapiga kura Kenya. Wakati wanatoa oda ya kusema kwamba disarmament, wanahama na bunduki sawa, wanahama Uganda. Sisi Turkana tunahama wapi? Sijaona operation yote ambayo inakuwa satisfactory. Operation yote yenye inafanya hapa inafail. Inafail kwa sababu gani? Wakati wanatafuta wezi wanatoroka. Mtu mwenye ako na bunduki hawezi kuwa stagnant, anatembea. In fact wakati wanakuwa operation wote wanakuja Kainuk, wanakuja za chakula, wanakuja Kahongo, alafu wanafichana hapo kwa hiyo msituni. Wale watu ambao waliuawa tunaomba wakompensetiwe familia zao sawa na venye askari 8 watalipwa na serikali ya Kenya. Jambo la pili, tunaomba zile familia ambao wanyama wao waliibiwa warudishiwe wanyama wao na serikali ya Kenya. Baada ya kukamata Kamket, operation ianze kwa watu ambao walichoma watu kule Kapedo. Operation ianze na watu ambao waliua watu kule Riet.
Waturkana ni Wakristu, Waturkana wanapenda amani, Waturkana hawana bunduki. Sala alichukua yote, anza operation na huko Pokot. Na wingu la simanzi limegumbika familia moja kwenye kijiji cha Kitende, kaunti ya Makueni, baada ya kugundua kuwa mwili ambao walikuwa wameuzika haukuwa wa mpendwa wao. Haya yanajiri baada ya familia nyingine kukosa mwili wa mpendwa wao kwenye makafani ya hospitali ya Makueni. Mwili wa familia hiyo ulifukuliwa kwenye kijiji hicho cha Kitende kufuatia agizo la mahakama kwenye kaunti hiyo. Patrick Chalo kutoka kwa familia hiyo ya Kitende ambayo ilizika mwili wake wiki iliyopita. Lanzangi, mimi ni mkasamwana wa huo aliyekuwa anapotea. Sasa tumempata na tunafurahia sana. Kwa vile tu tunamuona kifamilia, sasa tutapanga mpango ya kuenda kumzika kwa sababu tunafurahia, tunamuona baba yetu. Namna gavana wa kaunti ya Nyandarua Moses Badilisha Kiari ametaka ukaguzi wa haraka wa hesabu ya wakuu wa wafanyikazi wote wa kaunti hiyo ili kuwaondoa wafanyikazi hewa. Akizungumza na wanahabari nje ya afisi yake mjini Olkalau, Badilisha alibainisha kuwa kaunti hiyo haina rekodi rasmi ya kutegemewa kuhusiana na uhakika kuhusu idadi ya wafanyikazi wake. Amesema kuwa kitengo cha malipo ya mishahara kimetoa takwimu zinazokinzana zaidi na kitengo cha ajira, hali inayoashiria tofauti ya wafanyikazi 360. There is a pattern of irregular recruitment and issuance of employment letters between and within the County Public Service Board and the Office of the County Secretary. The task force established existence of letters of appointment signed by the Secretary to the County Public Service Board, where others were signed by the board chairman in the absence of any County Public Service Board deliberations and the minutes. In other instances, the County Public Service Board issued what is referred to as a letter of offer, leaving the employment to the County Secretary. Recommendations. A physical audit and head count of all employees be conducted immediately in all the departments. B, a physical verification of all qualifications and appointment letters, either issued by the County Public Service Board or the Office of the County Secretary, be conducted. And C, the County Public Service Board to fully discharge its legal mandate of recruiting without delegating to the Office of the County Secretary. And D, comprehensive reforms to be undertaken in the human resource and payroll units, including recruitment of competent staff and a director. And E, on the county administration, the county government to further devolve decision-making to the Ward Development Committee. In view of these findings, I have this afternoon instructed that a physical head count of all county staff be conducted on Wednesday, 5th October 2022 in all the sub-county headquarters. Every employee shall provide A, their original letter of appointment and a copy of the same. Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, nakamilisha awamu hii.